ერთი დაბალია ერთი დაბალია ერთი დაბალია ერთი დაბალია ერთი დაბალია
and gentlemen, please take your seats. Ladies and gentlemen, please take your seats. Ladies and gentlemen, please take your seats. Ladies and gentlemen. Ladies and gentlemen, please take your seats. Ladies and gentlemen, ministers, distinguished guests, Ladies and gentlemen. I'd like to welcome you to this very special meeting. I am Nina Chikovani. Ladies and gentlemen, please take your seats. Director General of Economy, Cultural, Ladies and gentlemen. I'd like to welcome you to this very special I am Nina Chikovani. Ladies and gentlemen, please take your seats. The forum will, as a program, Ladies will and gentlemen. have a wide range of interesting issues. The forum will be opened by the Minister of Finance, Please take your seats. Minister of Deputy Minister of the Republic, as a program will have a wide range of interesting issues. The forum will be represented by the Minister of Finance, Please take your seats. Deputy Minister of the Republic, as a program a wide range of state agencies. And IFC. Prime Minister of Georgia, His Excellency Mr. Mamuka Bakhtadze, and President of Italian Republic, His Excellency Sergio Mattarella. Afterwards, the forum will be continued by the parallel sectoral sessions. There will be held 4 parallel sectoral sessions in following sectors: infrastructure, energy, innovation, and agriculture. B2B meetings, which is very important for our business representatives, will be held on the second part of the forum, and also companies representatives will have the opportunity to meet each other during the networking lunch break. I would like to welcome the Minister of Finance of Georgia, Mr. Ivane Majavariani. First of all, I would like to extend my appreciation regarding the support as well as participation in the forum, and invite him to make a welcoming speech. Პატრიციამონოსტუმრო მოგესალმებით. პირველ რიგში ნებამებოძეთ გულითადად მივესალმო იტალიის დელეგაციას, რომელთა მასპინძლობის პატივი გვერდგვერდ თბილისში. ამასთანავე მინდა ვესაუბროთ შემთხვევით და მადლობა გადავხადო ფორუმის ორგანიზატორებს ამ ორგანიზებისთვის. ჩვენთვის უაღრესად მნიშვნელოვანია, რომ საქართველოს და იტალიის შორის არსებული ურთიერთობების ისტორიაში იტალიის მხრიდან პირველად გახორციელდა ასეთი მაღალი დონის ვიზიტი საქართველოში. რაც კიდევ ერთხელ ხაზს უსვამს ჩვენ ქვეყნებს შორის არსებულ მეგობრულ და მჭიდრო ურთიერთობებს მრავალი მიმართულებით. ხაზგასმელია, რომ გასულ წელს საქართველოს და იტალიის რესპუბლიკებს შორის დიპლომატიური ურთიერთობის დაარსების 25 წლის იუბილეების ზეიმად.
ამ წლების განმავლობაში ორი ქვეყნის ურთიერთობები ერთგულ მეგობრობასთან და ძლიერ პარტნიორობასთან ასოცირდება. კმაყოფილებით მინდა აღვნიშნო პოლიტიკური ურთიერთობების ინტენსივობა, რაც აისახება მაღალი დონის ვიზიტების დინამიკაში და იმ შემთხვევებში, რომელიც კონკრეტულ სფეროებში, იმ შედეგებში, რომელიც კონკრეტულ სფეროებში გაგვაჩნია. ასევე ხაზგასასმელია, რომ საქართველოს ევროპული მისწრაფებები და ევროპული ღირებულებებთან ინტეგრაციის გზაზე იტალია მნიშვნელოვანი და საიმედო პარტნიორია. მნიშვნელოვანია, რომ უკანასკნელი წლების განმავლობაში საქართველოსა და იტალიის რესპუბლიკას შორის სავაჭრო ეკონომიკური ურთიერთობები თანმიმდევრულად ვითარდება. იტალია უკანასკნელი წლის განმავლობაში წარმოადგენს საქართველოს ერთ-ერთ უმსხვილეს სავაჭრო პარტნიორს. 2017 წლის მონაცემებით, სტატისტიკური მონაცემებით, იტალიას მე-10 ადგილი უკავია ბრუნვის მიხედვით. და ხსენებულ პერიოდში ორ ქვეყანას შორის სავაჭრო ბრუნვამ 286 მილიონი ამერიკული დოლარი შეადგინა. მოხარული ვარ, რომ მიმდინარე წლის 5 თვის მონაცემებითაც იტალია კვლავ მოხვდა სავაჭრო პარტნიორების ათეულში და სავაჭრო ბრუნვამ 6 მილიონი ამერიკული დოლარი შეადგინა. აღნიშნული გარემოება მიუთითებს წლების განმავლობაში ჩვენს ქვეყნებს შორის დამკვიდრებული სავაჭრო ურთიერთობების შემდგომი გაღრმავების დიდ პოტენციალზე. რა თქმა უნდა, ორი ქვეყნის შორის არსებული ეკონომიკური ურთიერთობების განვითარებაზე დადებითი ზეგავლენა იქონია საქართველოსა და ევროკავშირის შორის ამოქმედებულმა ასოცირების შეთანხმებამ და მისმა განუყოფელმა ნაწილმა ღრმა და ყოვლისმომცემელი თავისუფალი ვაჭრობის სივრცის შესახებ შეთანხმებმა, იგივე DCFTA-მ, რომელმაც ჩვენ ქვეყნებს შორის სავაჭრო და საინვესტიციო ურთიერთობები კიდევ უფრო მიმზიდველი გახადა და აიყვანა ურთიერთობების უფრო მაღალ საფეხურზე. აღსანიშნავია, რომ იტალიელი ინვესტორების მიერ საქართველოში განხორციელებული ინვესტიციების მნიშვნელოვანი ნაწილი ჩაიდო სოფლის მეურნეობის, მშენებლობის, უძრავი ქონების და ქართული ეკონომიკის სხვა მნიშვნელოვან სფეროებში. სასიხარულოა, რომ ამ დროისათვის ქართულ ბაზარზე წარმოდგენილია არაერთი იტალიური კომპანია, რომელიც წარმატებულად საქმიანობს ჩვენს ქვეყანაში. მათ შორის აღსანიშნავია შპს აგრი ჯორჯი, ერთ-ერთი უმსხვილესი იტალიური საკონდიტრო პროდუქტების მწარმოებელი ფერეროს შვილობილი კომპანია. ის ფლობს საქართველოში 3500-ზე მეტ ჰექტარზე გაშენებულ თხილის პლანტაციას და ჯამური საინვესტიციო მოსულობა შეადგენს დაახლოებით 100 მილიონ ამერიკულ დოლარს. შესაბამისად, მოხარული ვარ, რომ საქართველო ინარჩუნებს იტალიელი ინვესტორებისთვის მიმზიდველი ადგილის სტატუსს. ვიმედოვნებ, რომ დღევანდელი ღონისძიება ხელს შეუწყობს საქართველოსა და იტალიას შორის ეკონომიკური ურთიერთობების შემდგომ გაღრმავებას. საქართველოს მთავრობის სახელით მივესალმებით იტალიური კომპანიების კიდევ უფრო დიდ დაინტერესებას ჩვენი ბაზრით და გამოვხატავთ მზადყოფნას შემდგომი თანამშრომლობისათვის. შესაბამისად, გთხოვთ საშუალება მომცეთ მოკლედ გავაგაცნოთ საქართველოში ბოლო პერიოდში მიმდინარე პროცესებისა და მიღწეული პროგრესის შესახებ. როგორც მოახსენებათ, საქართველო არის განვითარებადი ბაზარი, რომელსაც მიზნად აქვს დასახული გლობალურ ეკონომიკაში საკუთარი თავი დაიმკვიდროს. საერთაშორისო ბაზარზე მოახდინოს სრულფასოვანი ინტეგრაცია და დივერსიფიკაცია. ხელსაყრელი ბიზნესი და საინვესტიციო გარემო უზრუნველყოფს საქართველოს სწრაფ და ესე ვთქვათ დინამიურ განვითარებას რეგიონში. ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკური პოლიტიკა დაფუძნებულია თავისუფალი ბაზრის პრინციპებზე და ორიენტირებულია კერძო სექტორის განვითარებაზე, მოსახლეობის კეთილდღეობის ამაღლებაზე და ქვეყანაში მაკროეკონომიკური სტაბილურობის უზრუნველყოფაზე. აღსანიშნავია, რომ ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკა დინამიურად ვითარდება. ქვეყნის საინვესტიციო მიმზიდველობის მთავარ ფუნდამენტს მაკროეკონომიკური სტაბილურობა და ინსტიტუციური სიძლიერე წარმოადგენს. საქართველოს მთავრობის მიერ განხორციელებული რეფორმების და კერძო სექტორის განვითარებაზე ორიენტირებული პოლიტიკის შედეგად 2017 წელს მნიშვნელოვანი პოზიტიური ტენდენციები დაფიქსირდა. 2017 წელს ეკონომიკურმა ზრდამ 5% შეადგინა და ეს რეგიონში ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი შედეგი იყო. ამ ეკონომიკურ ზრდაში მთავარი წვლილი წმინდა ექსპორტის გაზრდამ შეიტანა. ამასთანავე აღსანიშნავია, რომ 2018 წელსაც იანვარ-მაისის საშუალო ეკონომიკურმა ზრდამ 6.1% შეადგინა, ხოლო 2018 წლის მაისში 7.5%-იანი ზრდა დაფიქსირდა, რაც უკანასკნელ პერიოდში ყველაზე მაღალი მაჩვენებელია. ცალკე საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტების პროგნოზით საქართველოს ექნება ყველაზე მაღალი ზრდა
რეგიონის სხვა ქვეყნებთან შედარებით შემდგომ წლებში. მიმდინარე წლის ივნისში სავალუტო ფონდმა გაზარდა საქართველოს 2018 წლის საპროგნოზო ეკონომიკური მაჩვენებელი, რაც ერთ-ერთი ყველაზე მაღალია აღმოსავლეთ ევროპისა და ცენტრალურ აზიის ქვეყნებს შორის. საერთაშორისო სავალუტო ფონდის შეფასებით, სტრუქტურული რეფორმების შედეგად საქართველოს ექნება ასევე ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი ზრდა 2018-2023 წლებში რეგიონის ქვეყნებთან შედარებით და ეს ვარაუდი არის საშუალოდ 5%-ზე მეტი. ფუნდამენტური მაკროეკონომიკური პარამეტრების გაუმჯობესების ფონზე იზრდება ქვეყნის საკრედიტო რეიტინგები. კერძოდ 2018 წლის სექტემბერში საკრედიტო კომპანია Moody's-მა გაუმჯობესა საქართველოს სუვერენული რეიტინგი BA3-დან BA2-ზე. ეს ყველაფერი ხდება საკრედიტო რეიტინგების გაუარესების ფონზე რეგიონის სხვა ქვეყნებთან მიმართებაში. მიმდინარე წლის მარტში კი სარეიტინგო კომპანია Fitch-მა გაუმჯობესა საქართველოს სუვერენული საკრედიტო რეიტინგის პერსპექტივა სტაბილურიდან პოზიტიურის მიმართულებით. პოზიტიური პერსპექტივა განპირობებულია სტაბილური მაკროეკონომიკური გარემოს შენარჩუნებით, შოკებისადმი მდგრადობითა და ხელსაყრელი ბიზნეს გარემოს უზრუნველყოფით. ბოლო 4 წლის განმავლობაში საქართველოში შეინიშნება პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების მნიშვნელოვანი გაჯასაღება და მისი დონე მთლიან შიდა პროდუქტთან მიმართებაში სტაბილურობით ხასიათდება. მინდა აღვნიშნო 2017 წელი, როდესაც პირდაპირმა უცხოურმა ინვესტიციებმა $1.8 მილიარდ გადააჭარბეს და ეს არის საქართველოსთვის ისტორიული მაქსიმუმი. ასევე აღსანიშნავია, რომ საქართველოს მთავრობის მიზანია ხელი შეუწყოს რეალურ სექტორში ხარისხობრივი ინვესტიციების მოზიდვას. ინვესტიციების მაღალ ტექნოლოგიურ დარგებში განხორციელებას, ცოდნისა და ტექნოლოგიების ტრანსფერს, რაც მნიშვნელოვნად გაზრდის პროდუქტიულობის დონეს და ხელს შეუწყობს წმინდა ექსპორტით განპირობებული ეკონომიკური ზრდის აქსელერაციას. განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების მოზიდვა კაპიტალტევად დარგებში და საქართველოში მსხვილი სამეწარმეო ერთეულების გადმოტანის ხელშეწყობაში. მინდა გითხრათ, რომ საქართველოს ხშირად მოიხსენიებენ როგორც კარიბჭეს სხვადასხვა ბაზრისკენ მიმავალ გზაზე. ჩვენ უზრუნველყოფთ გასასვლელს ევროპიდან აზიის ეკონომიკურ სივრცეებისკენ და პირიქით. სწორი და დაბალანსებული ეკონომიკური პოლიტიკით, ლიბერალური სავაჭრო რეჟიმის დაბალი გადასახადებისა და სტრატეგიული მდებარეობის წყალობით საქართველო იქცევა ტრანზიტის, ვაჭრობისა და ინვესტიციებით ჰაბად. აღსანიშნავია, რომ დღევანდელი მდგომარეობით საქართველო ერთადერთი ქვეყანაა რეგიონში, რომელიც სარგებლობს თავისუფალი ვაჭრობის რეჟიმით, ერთდროულად ევროკავშირთან, DST-ს ქვეყნებთან, EFTA-ს წევრ სახელმწიფოებთან, შეგახსენებთ, რომ ეს არის შვეიცარია, ლიხტენშტაინი, ნორვეგია და ისლანდია, ასევე თურქეთთან, ჩინეთთან და მალე ჰონკონგთანაც. ამავე მიმართულებით მიმდინარეობს მიზანშეწონილობის კვლევა ინდოეთსა და ისრაელის მიმართულებით. არსებული სავაჭრო რეჟიმები ზრდის ქვეყნის ექსპორტის დივერსიფიკაციისა და ინვესტიციების მოზიდვის პოტენციალს, რაც განპირობებულია იმით, რომ კომპანიებს საშუალება ეძლევათ საქართველოში წარმოებული პროდუქციის ექსპორტის შემთხვევაში ნულოვანი ტარიფით ისარგებლონ მსოფლიოს უდიდეს ნაწილთან. დასასრულს მინდა იმედი გამოვთქვა, რომ ჩვენი მთავრობების მუშაობა და ჩვენი სახელმწიფოების მნიშვნელოვანი საერთო ამოცანები რეალიზებული იქნება ჩვენი ქვეყნების ბიზნესებს შორის ეფექტიანი კავშირების დამყარებით და ახალი ამბიციური ინოვაციური პროექტების განხორციელებით. სწორედ კერძო სექტორის ამოცანა არსებული შესაძლებლობების მაქსიმალური გამოყენება ჩვენი როლი კი მაქსიმალურად ხელი შეუწყოთ მათ ამ პროცესში. მადლობა ყურადღებისთვის. Distinguished ministers, representative of Italian and Georgian companies, ladies and gentlemen, we are here today for the first business forum Italy-Georgia in Tbilisi. We have supported the organization of this business with our Georgian partner, as Ministry of Foreign Affairs in Italy, Ministry of Economic Development, Italian Trade Agency, and all the representative, and here we have the representative also, the Italian Business Association Confindustria. We have worked together to launch this event today, and we are so happy that after years of exchange of high-level political visits and business mission, country presentation in Italy last year, and also many business events and meetings and opportunities,
Now we are celebrating here the first business forum. That means a new phase in the relation between Italy and Georgia. We have here a large number of representatives of Italian companies, of the Italian Export Credit Agency, and of Italian Trade Promotion Agency. Italy is the second trade partner of Georgia in the Eurozone after Germany, with a market share of 2.7%. The bilateral trade has reached in 2017 231 million euro, with a decrease compared to the previous year, 2016, when it reached the top level of around 300 million euro. And what we have experienced in the last few months, in the first period of 2018, has been an increase in the export of 16% export from Italy and import from Georgia of 46%. Today, starting from the complementarity of our two economies, having identified clear focus areas that are energy and clean technology, infrastructure and transport, agro-business, I think we are ready to launch a new initiative for supporting, expanding, enhancing the economic relation, investment and trade between Italy and Georgia. And after this introduction, I am glad and honored to leave the floor to our Undersecretary of Ministry of Economic Development, Michele Geraci. Michele, the floor is yours. Good morning. Thank you very much. Gamarjova, Miharia Akromvar. Thank you. Dear Vice Minister Machavarani, ladies and gentlemen, let me first thank the Georgian authorities for the delightful welcome, the Italian Embassy for the precious support, ICE and Confindustria for the always fundamental help. It is an honor and a pleasure to be here today in this extremely beautiful city that I have the opportunity to visit for the first time just yesterday. I arrived yesterday evening and I was indeed surprised to find how close our cultures are to each other and how close your capital is to the Italian style. A hint that should highlight how our ways of living are rooted in common values and deep cultural ties, such as the great food, the ancient wine tradition that yesterday we had the pleasure to taste, and I was told it's one of the oldest way to produce wine that is still preserved today in a very characteristic way. Your great openness to foreigners and the very varied environment. Georgia is experiencing an economic growth that makes it an attractive economic hub in the region, a region which is at a crossroad between the East and the West. Important reforms have been accomplished in recent years, and even though many others are yet to be achieved, the international partners are definitely looking at with interest at your country, and of course we are too in Italy. We support in Italy and appreciate the great effort that Georgia is making in pursuing its European and Euro-Atlantic aspiration to further develop the partnership, for example, the AA-DCFTA free trade areas, deep and comprehensive free trade areas. After the 2015-16 years, two periods which was at record high trade flows, 2017 there was a little slowdown that was partly compensated in the first 3 months of this current year, 2018, with a marginal decrease only by 3.5%, and we hope that it will be recovered by the end of the year. So in the second part of 2018, we are particularly optimistic and hopeful. The natural friendship between our people brings a natural consequence, a constant increase in our economic relations. But let me be frank, we can do much more than we have done in the past in terms of bilateral trade and investment, which I believe are
really underexploited at the moment. And so this is, in my view, a great opportunity for further cooperation. Turning back a little bit to our economy, the Italian economy, we encountered a period of difficulty, and now we are showing slow and yet unstable signs of recovery. Italy remains the 8th world's largest economy, the 2nd manufacturing country in Europe, and it is constantly at the top industrial countries in the world. In the recent quarters, statistics show that internal consumption, domestic consumption, and investment are increasing, while unemployment, even if it's still high, is slowly going down. Hence, the macroeconomic framework makes us look at the future with renewed confidence, given the convergence and integrity of the latest data. Our traditional model of economic development is being replaced by an even more conscious and responsible model, which rejects the total dematerialization of the economy and firmly bets on manufacturing with a spatial focus on those sectors with the largest development margins, along always with extremely friendly, environmentally friendly approach. And this is very important. I'll repeat it, manufacturing within an eco-friendly environment. Today, I want to bring the spirit of innovative green manufacturing to your firms. We have here some of the most famous Italian players, just to name a few: ANAS, SNAM, Ansaldo Energia, CNH, Tenaris. They are active in the areas that range from engineering, design, to agro-industry, from oil to green and gas. The companies that are here today represent a total turnover of over 160 billion euros. I hope to see the rise of new partnerships today and the consolidation of well-established players. This mission, not just a month after the appointment of our new government and my very first official mission abroad, so very happy, very delighted to be here, and clearly reveals the importance that our partnership has for our new government, both from a strategic point of view, and we hope to grow more this relationship. Our commitment to Georgia is very strong. As you know, we have also opened here in Tbilisi an office of the Italian Trade Agency, since we are determined to strengthen our direct presence here. I conclude by wishing you all an extraordinarily fruitful forum. We are all committed to making this mission and our future cooperation a real success. Didi Mablova. Thank you very much. Grazie. Thank you. Now I would like to introduce Mr. Georgi Cherkezishvili, Deputy Minister of Economy and Sustainable Development of Georgia. He will make the presentation regarding the investment, climate, and economic issues. Our country. Good morning. It's a great pleasure and honor for me and in the Ministry of Economy to host all the delegates of Italian delegates in Georgia, and I would like to wish you a successful business forum and successful roadshow with the different meetings and then with the different state agencies. I'll go very briefly as we are a bit limited in time. I will go in briefly, and after this panel we will have a chance to meet each company, and then if there will be a detailed interest of this detailed sector, we will go in concrete figures. As I just major figures of the Georgian economy and then how Georgia is growing for the recent years. We have a very stable growth of the recent years, and the Georgian economy is growing rapidly. And for the last few years, we had this GDP growth of the 5%, and then it should be mentioned that this year is the highest. We have 6 months figures, and then it's 6.1, and we are expecting that by the end of this year we will keep this
figures. For the sectoral side of this of the growth, the financial sector, construction, and then hotel and restaurants are the major components of this growth. For the governance part, there are many incentives and the reforms of the improvement of the governance. Georgia is recognized by the World Bank as the number 9 in the world as the easiest doing of business, and then the number 1 among the countries in Europe and in Central Asia. For the, according to the Heritage Transparency International, we are number 46 according to the Corruption Perception Index, and we are number 1 also in the Central European and the Asian countries. And for the Heritage Foundation, according to the Heritage Foundation, we are the number 16th as the freest economy in the world. For this FDI, which is very important for the country, we had last year, it was the highest figure, it was 1.8 billion US dollar, and the major countries of this contribution were Azerbaijan, Kazakhstan, Turkey, and the United Kingdom and the Netherlands. And the sectors are transport and communication, financial sector, construction, and energy. For this part of this tax incentives, and Georgia is number 8 according to the World Bank as well for the as the least tax burdening country, and there are many incentives, especially for the development of the SME and the microfinances. But for the 2017, starting 2017, there is no requirement for the corporate tax if the companies reinvest in the business. For this, Georgia is promoting itself as the place where the big companies can invest, and from here to trade with other countries, as our major markets for the free trade agreements are European Union, China, EFTA countries, Turkey, and CIS countries. And recently we signed agreement with Hong Kong, and as it was mentioned by the Minister of Finance, we are negotiating with India and other countries as well. For the U-Trade figures, Georgia, you know, this is it. Since 2014, Georgia has signed a free and deep and comprehensive free trade agreement with the European Union. And starting from this, Georgia's export to EU and then the trade turnover is increasing. And last year, our export to European markets was 646 million US dollar. Concretely to Italy, last year our total trade turnover was 287 million US dollar, and export was 69 million, and import was 270 million. But it should be mentioned that there are quite a big opportunities, and especially for FDI. And in the last 7 years, we hosted 167 million US dollar, and in 2017 it was 10 million US dollar. For the sectors and then the opportunities of investment, there are major sectors of the economy are the hospitality and the real estate sector as one of the fastest growing sector in tourism. Last year we had around 18% of increase, and with the number of the total visitors was around 8 million. And for this year, for the first 6 months, we already have 3 million visitors, and the growth are around 14% for comparing to the same period of last year. For the transport and logistics, Georgia's geographic location in its network for the neighboring countries, also cooperating with very closely with China and then with other countries, it gives opportunity to develop the Belt and Road Initiative, and then to use this country as not only as a transit but also for use to add the values in this process. Our transport structure and infrastructure is depend on the seaports, international airports, and roads and railways. Seaports, we have at this moment, we have 4 ports, Batumi, Poti ports, Olevi, and then Supsa terminals. And one of the biggest infrastructure projects in the country is Anaklia Deep Sea project, and the
there will be opportunity for the interested parties to have these discussions on the separate B2B meetings later. For the airports, we have 3 international airports. Tbilisi and Batumi Airport is operated by the Turkish-French consortium TAEV, and Kutaisi International Airport is operated by the government. This is a low-cost airport, and then for the low-cost airlines, and we are developing this infrastructure. For the roads and then railways, for the roads, you know that they are the biggest projects also in the infrastructure, and we will have a separate meetings with the Ministry of Infrastructure for today for the interested parties. And for the railway, the modernization of the railway is completing very soon, and this is increase the capacity of the cargoes, also for the passengers. And the socials mentioned that recently completed Georgian-Turkish railway started operation for the test regime, but for the next year we are expecting that it will be fully operational. For the energy sector, you are familiar that Georgia is one of the richest countries for per capita in hydros, and our generation of electricity are 80% generates from hydros. But we also have quite a big opportunity for wind and solar, and we are expecting that for 2030 our generation will be 80% will be from hydros, 15% will be from thermals, and then 5% will be from renewable energies. For the manufacturing sector, when we are positioning ourselves as the hosting platform for the neighboring countries and for the foreign trade, as you are familiar, Georgia is a very small country with 3.7 million population, but with our free trade agreements, we have access to 2.3 billion population markets. We are promoting our country for the big companies to bring their production here, because we have a tax regime, as mentioned, very flexible tax regime. We have quite a low salary working capital, and also experienced capital, and prices of the electricity are still quite low, and also we are offering additional areas where such kind of manufacturing can be allocated, and we have at this moment 4 free industrial zones. For the new products, and then we are offering some new products because of our location, because of the many young people they speak with English, German, Russian, and also this location, it gives a big opportunity for the companies, and then to host like the business process outsourcing companies, and then to host and then to serve their clients from Georgia. And we have already some very good cases like German, USA companies, they start operations from Georgia. And our state incentives, we have a major counterpart and a host in the company in Georgia is the Enterprise Georgia, which is under the Ministry of Economy. We are supporting foreign companies for the market entry, for the after the market entry, to support them in the coordination and then communication with other state companies. Also, we have incentives with the cooperating with the local commercial banks, with leasing companies, and then also we have a state equity fund, partnership fund, and later you will have also opportunity to have this. My colleagues from partnership funds, they will have a presentation for today. Thank you once again. I wish you a successful business forum, and I hope that you will enjoy your stay in Georgia. Thank you. Thank you very much. Now, of course, I will ask the next speakers to stay in 5 minutes time, because we have the head of state, the Prime Minister will deliver a speech at 1 o'clock sharp. Next speaker is the chairman of the Italian Trade Commission, Michele Scannavini. Italian Trade Commission has played an important role in this intensification of activities and events over the last few years, and I'm happy to leave the floor to the chairman, Michele Scannavini. Prego.
Okay. Minister Machavariani, Vice Minister Cherkezishvili, Under Secretary Geraci, authorities, manager, entrepreneur, good morning. In my 5 minutes, I'm gonna make an update of the status of trade relation between our two countries. I'm also going to share what the Italian Trade Agency, that is the organization I have the honor to chair, can do to accelerate relation between Italy and Georgia. So let's start with the first slide that shows that export is a key engine for Italian growth. We are the 9th exporter in the world. 2017 has been a record year for Italian export in the world, hitting almost 450 billion euro with a growth of 7%. When we look at the composition of our export, we will see that the most important sector is machinery, medium and high technology, that cover 18% of our total export. Then we have chemical and pharmaceutical. We have fashion. We are the second exporter in the world for fashion, automotive, and food and beverage. So sector where you have technology, innovation, and lifestyle at the base. When we come specifically to relation between Italy and Georgia, we have seen that after a few years of growth, our bilateral trade had a resettlement last year. When we look at the sector of importation of Italian product from Georgia, we will see that it's very similar to the global situation, with machinery by far playing the leading role, but also good position for food, fashion, metal, and electric machinery. Interesting to see that the best performer in terms of Italian export to Georgia last year has been 3 areas that are pretty typical of the Italian quality, creativity, and reputation, because we are talking of footwear, fashion, and home furniture. In terms of investment, last year has been a good year. Back please. It's been a good year. Investment picked up with a flow of 9 million in 2017, with a total stock of 30 million. The 3 main sectors where Italians are focusing investment are infrastructure, energy and green technology, and agribusiness. Next. So, what are the 3 main areas where Italy can put her competencies and knowledge to support Georgia development? First, infrastructure. At the moment, we have more than 700 projects underway in the world, handled and managed by Italian company in 90 countries for total investment of more than 90 billion. And this has been something that is growing year after year. So the presence and reputation of Italian company infrastructure is growing year after year and is becoming one of the major players in the world. And already in Georgia, we have some good examples. I mentioned here a couple of Italian companies like Macaferi and Astaldi that contributed to some important infrastructure project in this country. Energy green tech. In Italy, we do not have oil, we do not have gas. We import more than 90% of the need for this. So we had to become smart in importing, producing technology to make an efficient use of oil and gas. On the other side, we have, as you have, wind, water, and sun. So we are progressing very nicely in replacing energy from renewable sources to more traditional source of energies. And today, 18% of total energy comes from renewable resources, with a target to get to 28% in 2030. And last, agro-industry. We have particular skill throughout the global value chain, so from agricultural machinery to transform machinery, packaging, logistic, supply chain. So we believe we can give a strong contribution to your development in whatever is related to agriculture,
and today more than 20% of the total market share in the world for food machinery is coming from Italy. Now, last Italian Trade Agency. Italian Trade Agency is the government organization that has the mission of promoting the Made in Italy in the world and attracting foreign investment. We have 78 offices in the world, and we invest more or less around 200 million a year for more than 1,000 promotion activities. So each day we have 3 promotion activities underway in the world. In Georgia, we have one office in Tbilisi. We had 17 promotional projects in 2017, and what we can do, on one side, we can provide a nice follow-up to business forum like that, helping Italian companies to make scouting, to establish contact, and to go deeper into the knowledge of some particular industry. We organized trade delegation from Georgia to come to Italy to some of the most important trade fair and exhibition to meet Italian companies, to see the technology, and hopefully to make deals. And last but not least, on consumer good, we are working to give more visibility and awareness to Italian product. And for instance, in 2018, we are planning promotion with a number of Georgian partners that will involve more than 400 outlets that will show the excellence of Italian product. I wish everybody a very productive day. Thank you very much. Thank you very much, Michele. And now is the turn of the Representative Director of International Affairs of Confindustria, Madame Camilla Cionini Visani. Please, Camilla, the floor is yours. Thank you, Vincenzo, and Minister Macciavariani, Undersecretary Geraci, dear Italian and Georgian entrepreneurs, distinguished guests. I really would like to thank you, Minister Macciavariani, for opening this business forum, and we consider your presence here today as a clear sign of the importance attached by the new Georgian government to Italy and to our delegation. Furthermore, my thanks goes to Undersecretary Geraci, who is with us for the first time in the promotion of the Made in Italy. Dear Undersecretary, congratulations on your new appointment and best wishes for a successful work with us. I am very pleased to attend the Business Forum on behalf of Confindustria, the main business association of Italian manufacturing and services companies. Our association represents more than 150,000 firms and employs 5.4 million people operating in more than 20 industrial sectors. We are here in Tbilisi for the second time, actually, Vincenzo, in the last 10 months, after the business mission we held last October. This time in particular, we have the honor of accompanying President of the Republic, Sergio Mattarella, in his official visit, an historic moment for the diplomatic and economic relations between our two countries. Now, as then, our aim is to build together a long-term strategy to better match our industrial needs and potential. All for one goal, to improve number and quality of Italian companies actively working in and with Georgia. In this exercise, we decided to primarily focus on sectors on which Georgia is basing its current growth and future development. Energy, we have already said many things, and so I just will add a few points on what has already been illustrated by Chairman Scarnavini. According to estimates, only 25% of Georgia's energy potential is exploited. It means that there is a huge potential to develop bilateral partnership. Italy is one of the most important international players in renewable energy in particular. Last year, over 40% of national energy was produced through renewable sources, ensuring us a leadership in Europe.
The constant flow of investment, the research and development in state-of-the-art technologies, coupled with our worldwide experience in planning and executing the most challenging projects, contribute to position the Italian companies among leading ones in the world. As far as agro-industry value chain, our food and beverage industry is the second highest ranking Italian manufacturing sector, which accounts 8% of our national GDP and an annual turnover of more than 140 billion. If Italy has always been a synonym for good food, it also due to excellence of our machinery and equipment for production, processing and food preservation. Therefore, since Georgia intends to upgrade its agriculture and food sector, our companies represent the real ideal partner. Our experience and our skills may be, in fact, an inspiring model. Finally, also modernizing transport, logistics, and infrastructure would enhance cooperation between our two countries. Italian construction companies and engineering companies are second to none worldwide. Their core business is the achievement of complex infrastructures such as roads, railways, hydroelectric plants, subways, and you name it. Several Italian players such as ANAS and Astaldi, but also Salini and Pregillo and Todini are already present with important contracts here in the Georgian market. Other, especially SMEs, are approaching the country for specific reasons. Historically, Georgia has been a strategic bridge connecting Europe and Asia, a crossroads between the East and the West. Nowadays, thanks to its position, it offers tremendous opportunities, especially in the view of the Belt and Road Initiative. As Confindustria, we are fully committed to the Belt and Road. We have set up a dedicated task force who has been working on it for the last year, and we have already carried out a number of important initiatives in order to support positioning our Italian companies in this project. Our goal is to facilitate the participation of Italian companies to the development of the infrastructure, transportation, and energy projects planned along the Belt and Road. In this respect, Italian companies look at Georgia as a strategic partner, where take part to the many tenders launched also with the support of multilateral banks such as EBRD, IFC, or the Asian Development Bank, but also thanks to the support of SACE, and the fact that today we have the CEO of SACE present with us is another sign of the importance that also from the financial part of our system we attach to Georgia. Finally, and approaching the end of my speech, I would like to spend a few words about the importance of free trade. The recent rising in protectionist attitude can represent a strong downside risk for global trade. On the contrary, Georgia ranks internationally as one of the easiest places to do business, a truly enviable primacy. This is a sign of an economy that has understood the need of opening itself, finding in its international relation new strengths to compete. As well, and we know it very well in the European Union, we are very pleased that we're seeing the results, we're starting to see the results of the free trade agreement which was signed in 2014, but I'm sure that we will continue to see positive results in the forthcoming years. The free trade agreement between the EU and Georgia is in fact a gold standard. Sorry, Camilla. Finishing. Finishing, it's a gold standard in terms of free trade agreements because really works also on the standards, facilitating not only tariffs but also working on standards. Concluding, I again thank you very much, all the Georgian officials. I thank you, the Italian entrepreneurs. I confirm that Confindustria is completely at your disposal for supporting now and in the future, and thanking the Italian Trade Agency, the Ministry of Economic Development and Foreign Affairs for the continued support
and we're here to help both Italy and Georgia. Thank you very much. Thank you. I'm sorry, but I have to ask also the next speakers to limit their speech because we are 10 minutes late and we have to finish any case at 1 o'clock. Next speaker is the CEO of the Italian Export Credit Agency, Alessandro Decio. Alessandro, please come to the floor. Good morning, everybody, Minister, authorities, and the Secretary Geraci, entrepreneurs. I'll try to stick to the mission of being extremely brief. We are here to support everything which has been stated by the Minister and by Under Secretary Geraci. Let me start by the statement which was made initially. The relationship between Italy and Georgia still have a lot of room for growth. Such and CMEST are a potential financial instrument which is here to support Italian and Georgian companies in order to make this commitment actually taking place. And I just really want to spend a few words to explain how we can be of help. We are part of Cassa Deposito e Prestiti, and we are a very dedicated entity to support export and internationalization. We are in a position that we can help companies, both Italian and Georgian companies. We can help Italian companies through subsidized financing for small companies in order to assess feasibility. We can take equity stake for Italian companies which were to decide to make investments here. We can support a Georgian company which needs financing in order to acquire Italian technology and Italian know-how. So we are present throughout the entire cycle of export and internationalization. We are quite sizable because we have a total stock of portfolio of risk of 94 billion, and only last year we took 25 billion of new risk, and we are sustainable, generating profitability and a stable capital basis. So we have the financial resources, we have the willingness and the desire to support Italian companies investing in Georgia and to support Georgian companies which are willing to grow with Italian companies benefiting of their know-how, technology and equipment. The Italian export are at 178 million, so very clearly there is significant room for growth, and I think this is the objective that we want to achieve by making available our tools and products to Italian exporters and to Georgian buyers. We are second European partner, but we do believe we have much more room for growth in some of the areas which have already been highlighted before. And of course, it makes sense to focus in Georgia because everything which has been shown by the minister before, positive economic outlook, very favorable and friendly environment, and a positive growth trend. We have been working with the Georgian authorities on the advisory for setting up our equivalent, a new export credit agency. We are delighted to continue this work, and we have a partnership going with a partnership fund which hopefully will lead to effective transaction leading to further Italian presence in the economic development of Georgia. What can we do? We can take Georgian risk on a long-term or on a short-term basis, therefore financing Georgian companies which are acquiring Italian equipment, machinery, or which are giving long-term mandates to Italian companies. Those transactions can go as little as 50,000 euro up to 100 million, and we're obviously very keen to support on that area. We can finance Italian companies which are looking at development of establishment in Georgia for feasibility studies or for real concrete investment. We can take equity stake, and we can support Italian companies in participating to tender in Georgia through bid bond and performance bond. And of course, we can take a proactive approach by providing, given institution in Georgia, ad hoc financing for the purpose of stimulating Italian export.
We are very keen to give support to all the entrepreneurs here and to give content to the wishes which were set before by the Minister and by Under Secretary Geraci to give a significant acceleration to Italian export in Georgia and in general to the trade relationship. The Minister before was mentioning to us how infrastructure and energy are key priorities for Georgia. I think Italian companies do have excellence in that respect, and they will be able to count on such and Siemens to support them on their transactions. Thank you very much. Thank you. I would like to invite Mr. Akaki Gelashvili, the principal banker for European Reconstruction Bank, and I kindly have to ask all Georgian side participants, we have almost Mission Impossible, 6 presentations in half an hour, and please keep the time. Dear honorary guests, on behalf of EBRD, it's our pleasure to be part of the forum today. So I will briefly go through the presentation given the time constraints. So EBRD is an international financial institution supporting the development of sustainable and well-functioning market economies since its inception in 1991. In Georgia, we have so far invested over 3 billion euros across 217 projects. And EBRD is an IFI with a clear private sector mandate, which is reflected in our portfolio composition, which is 90% private. Last year, we had a record year in Georgia. We invested 270 million euros across 20 projects. And already in the first half of the year, we have 150 million invested across 10 different projects. So we have a strategy for Georgia, which is based on 4 key priorities. One is to support private sector competitiveness through innovation. And DCFTA brings a good basis to build up and improve standards and quality across Georgia. Second one is to develop local currency and capital markets, which is very important for the access to finance. Third priority is capitalizing on the strategic location of Georgia to develop respective infrastructure. And the fourth one is supporting renewable energy and the resource efficiency. So how can we help Italian companies and Georgian companies? In Georgia, we have on-ground expertise with a large team of bankers based in Georgia. We can do co-financing and we can offer products which are tailored to the concrete project needs. And what Georgia has to offer was well covered by the Deputy Minister, so I will skip this one. And yeah, it's very important that Italian companies can introduce innovation, bring know-how and new technologies to the local market, and also help Georgia to access new markets. And finally, a bit of background on Italy and EBRD joint cooperation. Firstly, Italy is one of the shareholders of the bank, holding 8.6%. And we have invested a lot with Italian companies, and the total volume is up to 23 billion euros. Thank you. Thank you so much. Mrs. Yeşimil Pankayalar, the country director and residence representative of Asian Development Bank. Good morning, honorable ministers, deputy ministers, distinguished guests. It's indeed a privilege for me to be attending this forum that is co-hosted by our founding member, Italy, and a strong part of ADB family, as well as our most dynamic and one of our youngest members, Georgia. I will very quickly go through some of the work that we have been doing in Georgia. Georgia has become a member of ADB in 2007, and we have been present with a field office since 2008 in Georgia. In 10 years, we have mobilized $2.4 billion for development in infrastructure, transport, energy, water supply, sanitation, as well as capital market development, pension reforms, and of course, financial development of and business development of small and medium enterprises. Our operations and office are growing very fast. In the next 3 years, we plan to mobilize over $1.2 billion of assistance and to support the country's growth and development. We have a number of partnerships throughout the country and throughout our development partners, bilateral and multilateral both.
And the key areas of activities, as I mentioned, traverse quite a diverse number of sectors and development priorities. They include transport, both road transport, which is highways. We're working with the government on both the east-west and the north-south corridors, which are the so-called backbones for not only Georgia, but also for regional development, and linking with the development routes from China to Europe. We're working with the government also in terms of water supply and sanitation, and to bring potable, reliable water supply across Georgia in 14 cities and towns. In energy sector, both in terms of generation and transmission, and more recently in terms of sector development as well as energy efficiency, our efforts are rolled out. And in the finance and public management sector, we are working with small and medium enterprises, and we have supported over 14,000 micro, small, and medium enterprises since 2013 in order to generate employment as well as add to the economic growth of the country. Pension systems, a new developing element of the social protection system, is also a very important part of our work in Georgia. We're, of course, very much present in the private sector. ADB includes public and private sector initiatives under one umbrella in the same office here as well. Good governance, gender mainstreaming, and capacity development are important other elements that cut across, as well as environmental sustainability through our operations. Going forward, and recognizing the importance of the human capital and the human factor, we will also be working with the government on education sector. We have already started our efforts in looking at the nexus between infrastructure sectors such as transport, water, and energy, and education sector, and we will also be working on the technical and vocational education. This is a short snapshot of the work that we have done so far in the country. As you can see, transport, urban transport, and water supply sanitation, as well as energy, have been leading elements in the portfolio. Working across the country, these are some of our projects. In the interest of time, I will go through them quickly. This is, in fact, the Kutaisi bypass that we have recently opened, some of our substations and transmission lines, water supply in Kutaisi, which brings potable water to the entire city, the second largest city of Georgia, road and water projects across the country, as well as our micro and small medium enterprise development programs. This is the Tbilisi Metro, which we have been pleased to open with the government last year, and it serves over 350,000 passengers a day. Additional projects across the country. Our current active portfolio is 10% of the GDP, $1.5 billion. And as I mentioned, we plan to extend this by another 1.2 billion over the next 3 years, 2019 to 2021. In the interest of time, I will stop here, but this presentation will be made available in terms of the projects that are coming up for the interested parties. We look forward to collaborating with Georgian and Italian businesses in order to bring better services and infrastructure to the people of Georgia. Thank you. Thank you. Mrs. Mercy Tempon, I would like to invite the World Bank's Regional Director for South Caucasia. Please. Good day, everybody. It's a pleasure to be here. And I'd like to share with you a little bit of background of what we do in Georgia. I would like to say that our partnership with Georgia has lasted over 25 years. Georgia became a member of the World Bank as soon as it became independent, and we have supported Georgia financially and technically to develop programs that have actually promoted prosperity of the people of Georgia. I also want to say that today we have finance projects in various sectors. The sectors include macroeconomic and fiscal management, public policy, public service delivery improvements, strengthening environment,
and broad-based private sector-led growth, human development, and infrastructure. Up to today, we have spent 2.7 billion in loans and credits, and although our investment portfolio has been predominantly in infrastructure, our overall partnership is broader and with in-depth dialogue and analytic work and knowledge activities. We have just prepared a new program because our program runs in 4-year cycles. We just prepared one that was approved by the board in May, and this program envisages support to Georgia across 3 areas. 1, enhancing inclusive growth and competitiveness, investing in human capital, and building resilience. For business partners like you from Italy, I would like to summarize our partnership with Georgia over the 25 years in 3 C's: commitment, cooperation, and coordination. I hope you get the same from Georgia. Thank you. Thank you. I would like to invite Jan van Bilsen, Regional Manager of the International Finance Corporation for South Caucasia. This institution does not need any introductions, that's why there is no comments from our side. Okay, thank you very much, Nina. Good afternoon, ladies and gentlemen. Indeed, I represent IFC, International Finance Corporation. We are a sister organization of the World Bank, jointly part of the World Bank Group. There are a few other organizations as well, like MIGA, which is a political risk guarantees. We are about half the size of the World Bank globally. To give you some idea, last year globally we had commitments of $23 billion. Here in Georgia we have been around, just like the World Bank, almost 25 years. We've invested $2.2 billion in all kinds of sectors. We are a developmental institution. We act on a commercial basis. We provide investments to companies by means of loans, by means of equity, by means of trade finance, by means of mezzanine finance. We also provide advisory services, both to companies in all kinds of different areas, be it risk management, be it corporate governance, etc., and also to the government in order to improve the business climate in countries. We think that Georgia is an excellent place to do business. That is not the reason why we are active. Again, we are a developmental institution, and our aim is to support Georgia in the development for the purpose of reducing poverty and a better share of the welfare. But we do think that Georgia is an excellent place to do business, and the other presentations have already demonstrated that. As compared to many other countries, I think the government in Georgia is one of the more business-like ones. There are many examples that can be mentioned. There is an investor council that includes 5 business groups here in the country, as well as the IFIs. We bring up topics that are discussed with the government, and the government is absolutely open to address these topics and say, okay, fine, what needs to be done. So I think that is important to know, indeed, as entrepreneurs, that Georgia is indeed a good place to do business. As IFC, as I said, we are purely on the private sector, by the way, I didn't mention. We are the private sector arm of the World Bank, so all we do is private sector. And what we have done here in Georgia, to give some examples, is have the first offshore local currency bond issue by a corporate firm. We have also had the first energy efficient affordable housing project, first interest rate and currency swaps, first credit lines for Georgian Bank in mortgage finance. We are active quite a bit in the financial sector, but also very much in the energy sector and in the agricultural sector, and we will continue to do so. So we are open for business. I will be around here also after the conference, after this session, as you say. So if you have, if indeed you have interest to discuss business, then please do. Thank you. Thank you very much. Now I will ask the representative of the International Monetary Fund, Francois Panchaud, to come to the floor. Thank you. Good morning. As you may know, Georgia's reform agenda is supported by an IMF
program since April 2017. And the aim of the program is to increase Georgia's resilience to external shocks and promote higher and more inclusive growth. And that performance under the program so far has been very good, and the authorities are committed to continue with their reform agenda. Now let me say a few words about economic developments, the outlook, and policies going forward. Georgia has made notable progress under its homegrown reform agenda, supported by the IMF. Economic growth has been stronger than initially projected. Inflation has declined rapidly in 2018. Public investment has been scaled up. VAT refunds have increased. The fiscal deficit has been reduced by containing current spending and increasing revenues. The banking sector has been stable. Banking sector regulation, supervision, and financial safety nets have been improved. Dollarization has declined. So overall, Georgia has made notable progress. Looking forward, the economic outlook is generally positive. We expect robust growth to continue, 4.8% in 2018 and 2019. But there's upside risk to our projection given the recent strength of the economy. We expect inflation to converge to the NBG's target of 3%. We expect continued fiscal consolidation with public investment, while public investment is scaled up. We expect a narrowing of the current account deficit over the medium term. And so although the risks to the outlook are balanced, Georgia remains vulnerable to market volatility in main trading partners and regional developments. Now, this favorable outlook offers Georgia an opportunity to continue implementing its reform agenda, and this would include preserving macro stability, continuing to scale up public investment while containing current spending, reforming the education system, containing fiscal risks and improving VAT refund system, mobilizing domestic savings by supporting development of capital markets and advancing pension reform, and last but not least, improving the business environment to support private sector-led growth. Let me finish my remarks again by emphasizing the three main messages. Georgia has made notable progress in implementing its reform agenda. Georgia's economic outlook is positive, and fix the roof while the sun shines, so that the favorable outlook offers Georgia an opportunity to continue implementing its reform agenda. And on that note, let me thank you for your kind attention, and I hope that today's discussion will be beneficial for both Georgia and Italy. Thank you. Thank you. I would like to ask Mrs. Natia Turnava, Deputy CEO of Partnership Fund, for the final presentation. Good morning, ladies and gentlemen. First of all, I would like to express my gratitude towards organizers and guests of today's event, especially to Italian delegation. Thank you for coming. Thank you for your interest. As the last speaker in this session, I will try to be very brief. I represent Partnership Fund. This is a state-owned investment fund, equity fund, that was created 7 years ago by the government of Georgia with a major purpose to support private investors, both domestic and foreign investors, by offering co-financing, mainly in the form of equity, for commercially viable and economically and socially meaningful projects. Just to save your time, I would like to mention that, if I may say so, we represent a kind of Georgian equivalent of Italian SACE Simest. And that's why it explains partially our close partnership between our fund and Italian SACE that was mentioned by Mr. Alessandro Deccio, CEO of SACE. So we support businesses in terms of co-financing. We support businesses in terms of risk-sharing mechanisms. At the same time, we represent the largest state-owned company, the largest state-owned fund with $3 billion USD assets.
In terms of sectoral mix, our portfolio is quite diverse. We are presented in different sectors of Georgian national economy, including energy, real estate and tourism, manufacturing, agribusinesses, logistics, and so on. We may say that we support any kind of business activity except probably banking and financial intermediary services. Let me say a few words about our financial toolkit, which is quite flexible. We are allowed to provide all kinds of financial products, actually, debt, mezzanine financing, equity financing. However, nowadays we are mostly focused on the equity financing based on the obvious demand that we see on the market, because it's still challenging in Georgia and in the whole region to raise equity financing, to attract equity financing, especially for the greenfield projects. And in this case, we may play a role of very reliable partner who could support the businesses at the early stage of project development. Another important fact about partnership fund is that we are not allowed to participate in more than 50% of equity. It means that we're usually keeping the minority shares. It means that we are not interrupting daily business activities, and we're quite comfortable minority shareholders for our private partners. Also, we usually should have predetermined exit strategy. It means that we need to agree in advance with all our potential private partners about terms and conditions of exit. Our average time horizon of stay in the projects is varies from 5 to 7 years. However, we're quite flexible. We may stay longer in a specific projects depending on the field of activity. The whole idea behind our exit is aimed to enable our private partners to buy out our shares with the predetermined and pre-agreed conditions. The projects, in order to be eligible for our financing, should be, first of all, commercially viable, financially sustainable, but at the same time, as we're acting as a national development institution, the project also should be economically and socially viable. It means that it should generate some potential positive externalities for our economy in large, for our social sector, like additional employment, like expert development or regional development, and so on. And this is the last slide from my side, just to give you a brief idea about our total size of our portfolio. The total worth of the projects with our participation exceeds $2.5 billion, out of which our direct participation is just $330 million. We may say that by investing $1, we managed to attract $7 per $1 of our investment, $7 of private equity or debt. And the sectoral mix of our portfolio, you could see it follows the basic trends of our economy. The major demand comes from energy, real estate. It's mainly hospitality sector, which is driven by booming trends in tourism. However, we are working in order to increase our presence in manufacturing and agribusinesses as well. And we hope to develop those fields probably together with Italian partners. Finally, I would like to encourage Italian companies, Italian businesses to approach actively our fund. Those of you who would like to establish here new businesses or to enter some existing businesses, we can support you with our instruments, we can support you with the risk-sharing mechanisms, and we will be more than glad to see you among our European partners. Thank you very much for your attention. So we'll be very glad to see you in the Partnership Funds office. Now, I thank all the speakers, and I apologize for having been quite strict in the time limit for each speech, but it was important to conclude our meeting before the arrival of the two leaders. Just few words in waiting for their arrival. I would say that also today we have an evidence of the potential we have in expanding our bilateral relation, our partnership, and I emphasize the importance also to encourage SMEs in these efforts, to join initiative projects. Now we have all the Italian support from the financial institution also, as mentioned by
the CEO of SACE, Alessandro Decio, and also the support of the Italian Business Association that has been quite active in promoting information awareness among the Italian companies about the opportunities in Georgia. The Italian Trade Promotion has shown through its president Michele Scannavini what has been done in terms of support of specific meetings, events with the Italian companies and Italian distribution. And also I would say we have some similarities between Italy and Georgia. For example, in the energy field, we are both transit country. So we can share experience on how to build up system of network, of pipeline, of infrastructure, of efficient infrastructure to save energy, to increase efficiency in the use of energy. And also for clean technology, for sustainable materials, I think we can share a lot of experience. Now I will finish, my colleague is going, and I will continue very few minutes to try to give some try to have some conclusion of the today meetings and also how we can operate. I think now we have the basis to further meetings also in Italy, here in Georgia. We have a potential also in terms of financial instrument, innovative financial instruments, and also we will have several occasions in the future to continue our work, I repeat, in the energy field where we have similarities, but also in the agro-business. If we consider the history of Italy and the history of Georgia, we have a long tradition in terms of food production, also in terms of cuisine. We are experiencing in these very days how rich is the Georgian cuisine and how much is also linked with some products that also we use in our Italian cuisine. So agro-business is made of production of food, transformation of food, distribution of food. There is also a chain, a whole chain of industrial process that we can share, because in Italy we have some excellencies in terms of food processing. And this could be useful for further development in terms of quality, in terms of innovation of the food production here in Georgia. And also, as I would mention, not very much mentioned today, in tourism sector, we have some experience to share. Now I conclude my remarks, and now we leave the floor to the leaders that are coming here. Thank you so much. Раз. შეგიძლიათ თქვენ ცოტა ხანი რომ დაბრძანდეთ და всё. всё.
Ladies and gentlemen, please welcome Prime Minister of Georgia, His Excellency Mamuka Bakhtadze, President of the Italian Republic, His Excellency Sergio Mattarella. Ha appena detto che sono
Ladies and gentlemen, please welcome Prime Minister of Georgia, His Excellency Mamuka Bakhtadze, President of Italian Republic, His Excellency Sergio Mattarella. ფორუმზე მობრძანდნენ საქართველოს პრემიერ-მინისტრი, მისი აღმატებულება ბატონი მამუკა ბახტაძე და იტალიის პრეზიდენტი, მისი აღმატებულება ბატონი სერჯო მატარელა. მინდა აღვნიშნო, რომ ასეთი მაღალი რანგის სახელმწიფო მოხელეების თან დასწრება ფორუმზე დიდ სტიმულს აძლევს ორივე ქვეყნის ბიზნეს წრეების წარმომადგენლებს და ხელს შეუწყობს სავაჭრო ეკონომიკური ურთიერთობების განვითარებას. მაქვს პატივი სიტყვა გადავცე საქართველოს პრემიერ-მინისტრს ბატონ მამუკა ბახტაძეს. Il primo ministro della Georgia, Sua Eccellenza Mamuka Bakhtadze. Batono Presidento, Kalbatonebo da Batonebo, პირველ რიგში მსურს გულითადად მივესალმო ჩვენ სტუმრებს. მოხარული ვარ, რომ გვაქვს პატივი გიმასპინძლოთ საქართველოში, თბილისში და აქვე მსურს მადლობა გადაუხადო ფორუმის ორგანიზატორებს. მეგობრებო, გასულ წელს ჩვენ საქართველოსა და იტალიის რესპუბლიკას შორის დიპლომატიური ურთიერთობის დამყარების 25 წლის იუბილეიზე იმეთ. ეს ურთიერთობები დაფუძნებულია ერთგულ მეგობრობასა და ძლიერ პარტნიორობაზე, რაც მთელი ამ წლების განმავლობაში კიდევ და კიდევ უფრო მტკიცდებოდა. ჩვენთვის უაღრესად მნიშვნელოვანია, რომ საქართველოსა და იტალიას შორის ისტორიაში პირველად იტალიის მხრიდან შედგა ასეთი მაღალი დონის ვიზიტი საქართველოში და მე მსურს ბატონ პრეზიდენტს კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა გადაუხადო ამ ისტორიული ვიზიტისთვის. ეს ფაქტი კიდევ ერთხელ ადასტურებს ჩვენს მიმართ იტალიის მკაფიო მხარდაჭერას. დარწმუნებული ვარ, რომ თქვენი სტუმრობა ახალ იმპულსს შესძენს ორ ქვეყანას შორის თანამშრომლობის გაღრმავებას. მინდა აღვნიშნო, რომ ჩვენ ქვეყნებს შორის პოლიტიკური ურთიერთობები სულ უფრო ინტენსიური ხდება. ამაზე მეტყველებს მაღალი დონის ვიზიტების დინამიკა და სხვადასხვა სფეროში მიღწეული შედეგები. აქვე აუცილებლად უნდა აღვნიშნო, რომ საქართველოს ევროპასთან ინტეგრაციის გზაზე იტალია მნიშვნელოვანი და საიმედო პარტნიორია და ეს არ ეხება მხოლოდ ბოლო წლების ურთიერთობას, საქართველოს დამოუკიდებლობის მოპოვების დღიდან იტალია იდგა ჩვენს გვერდით და კიდევ ერთხელ მსურს იტალიელ ხალხს დიდი მადლობა გადაუხადო ამ მხარდაჭერისთვის. რაც შეეხება სავაჭრო ეკონომიკურ ურთიერთობებს, ბოლო წლების განმავლობაში აქ ჩვენ ძალიან კარგი შედეგები გვაქვს, განსაკუთრებით თავისუფალი ვაჭრობის ზონის ხელმოწერის შემდეგ 2017 წლის სტატისტიკური მონაცემებით საქართველოს უმსხვილეს სავაჭრო პარტნიორებს შორის იტალიას მე-10 ადგილი უკავია. მოხარული ვარ, რომ მიმდინარე წლის 5 თვის მონაცემებით სავაჭრო ბრუნვამ დაახლოებით 109 მილიონი დოლარი შეადგინა. ეს ნიშნავს, რომ წელს გვექნება ჩვენ საუკეთესო სავაჭრო ბრუნვა იტალიასთან, რაც მიუთითებს იმაზე, რომ ის ნაბიჯები, რომელიც ჩვენ გადავდგით ბოლო პერიოდის განმავლობაში, არის საკმაოდ შედეგიანი. აქვე მინდა აღვნიშნო, რომ საქართველოსდან იტალიაში ექსპორტზე გადის სხვადასხვა სახის პროდუქცია. ეს გახლავთ თხილი, ტექსტილის ნაწარმი, მინერალური სასუქები, ღვინო, ფეროშენადნობები და ბევრი სხვა. ორ ქვეყანას შორის არსებულ ეკონომიკურ ურთიერთობებზე, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს DCFTA-ის ხელმოწერილი დოკუმენტი, რომელმაც ჩვენი ურთიერთობა ხარისხობრივად ახალ საფეხურზე აიყვანა. მთავრობა აქტიურად ახორციელებს რეფორმებს, რომელიც DCFTA-ით არის გათვალისწინებული. ჩვენ იცით, რომ მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ გავაკეთოთ ამ პროცესის დაჩქარება, რომ რაც შეიძლება მოკლე ვადებში შევასრულოთ ყველა ის ვალდებულება, რაც DCFTA-ით არის გათვალისწინებული.
საქართველოში მიმდინარე რეფორმების ჯანსაღი ბიზნეს გარემოსა და ხელსაყრელი საინვესტიციო კლიმატის შედეგია ის, რომ მთელი ამ წლების განმავლობაში იტალიელი ბიზნესმენები ინარჩუნებენ ბიზნესის განვითარებისა და ინვესტიციების განხორციელების ინტერესს. მხოლოდ წელიწადნახევრის განმავლობაში უკვე საქართველოსა და იტალიას შორის მესამე ბიზნეს ფორუმი იმართება, რაც კიდევ ერთხელ ნათლად მიუთითებს იმაზე, რომ ჩვენ ქვეყნებს შორის სავაჭრო პოტენციალი საკმაოდ მაღალია. დღეს მე ბატონ პრეზიდენტთან და დელეგაციის წევრებთან მქონდა საშუალება გამეცნო ჩვენი მეგობრებისთვის ის ხედვა თუ რაც გვაქვს ჩვენ საქართველოს ადგილთან და როლთან დაკავშირებით. საქართველო ემსახურება 8 ქვეყანას, რომელსაც არ აქვს ზღვაზე გასასვლელი და ჩვენ ვართ მათთვის კარიბჭე. ჩვენ ვახორციელებთ მნიშვნელოვან ინფრასტრუქტურულ პროექტებს, რომ საქართველოს როგორც ტრანზიტული ქვეყნის როლი კიდევ უფრო გავზარდოთ. ჩვენ გვაქვს ძალიან მნიშვნელოვანი მიღწევები და წინაპირობები იმისთვის, რომ საქართველო იქცეს ამ რეგიონისთვის და განსაკუთრებით ამ 8 ქვეყნისთვის ჰაბი. ანუ ეს რას ნიშნავს? ეს ნიშნავს იმას, რომ იტალიური საწარმოებისთვის საქართველოში ბიზნესის კეთება არ ნიშნავს მხოლოდ წდომას საქართველოს 4 მილიონიან ბაზარზე. ეს ნიშნავს გაცილებით მეტს, ეს ნიშნავს იმას, რომ იტალიურ ბიზნესს საშუალება ექნება თავისი ბიზნეს აქტივობა განავითაროს რეგიონის სხვა ქვეყნებთან, სამხრეთ კავკასიის ქვეყნებთან და ცენტრალური აზიის ქვეყნებთან. ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მისდება პირდაპირ უცხოური ინვესტიციები იტალიიდან ძალიან მნიშვნელოვან სფეროებში. იცით, რომ ძალიან მსხვილი კომპანიები მონაწილეობენ საქართველოში ინვესტიციების განხორციელების თვალსაზრისით. მე განსაკუთრებით მინდა გამოვყო აგრი ჯორჯია, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვან საქმიანობას ახორციელებს, ფერერო, რომელიც გლობალური ლიდერია ამ სექტორის. აქვე ჩვენ ძალიან მოხარული ვართ, რომ უფრო და უფრო მეტ იტალიურ კომპანიას ხედავთ ჩვენს ინფრასტრუქტურულ პროექტებში. თქვენ იცით, რომ ჩვენი ამოცანაა 2021 წლის ჩათვლით დავამთავროთ ყველა ძირითადი ინფრასტრუქტურული პროექტი, რომელიც მოიცავს როგორც აღმოსავლეთ-დასავლეთის დერეფანს, ასევე ჩრდილო-სამხრეთის დერეფანს. მოხარული ვართ, რომ იტალიური კომპანიები მონაწილეობენ არა მხოლოდ სამშენებლო საქმიანობაში, არამედ ძალიან მნიშვნელოვან პროექტირების სამუშაოებშიც, ვინაიდან მოგეხსენებათ, რომ საქართველო მთაგორიანი ადგილია და საკმაოდ კომპლექსურ საინჟინრო გადაწყვეტილებებს მოითხოვს ის პროექტები, რომელზეც მე ჩვენ საუბრობთ. იტალიურ კომპანიებს აქვთ ძალიან კარგი გამოცდილება ამ თვალსაზრისით და ბუნებრივია ჩვენ მოხარული ვართ, რომ გძნობთ მათ გაზრდილ აქტივობას. საერთაშორისო ფინანსური ინსტიტუტების პროგნოზით, უახლოეს წლებში საქართველო იქნება ლიდერი ეკონომიკური ზრდის თვალსაზრისით. შარშან მოგეხსენებათ, რომ ჩვენი ეკონომიკური ზრდა იყო 5%, წელს ჩვენ ველოდებით ამ ციფრის კიდევ უფრო გაუმჯობესებას, რაც ნათლად მიუთითებს იმაზე, რომ საქართველო ახორციელებს სწორ ეკონომიკურ პოლიტიკას. ჩვენი ამოცანაა, რომ საქართველოს და ჩვენი ეკონომიკის ინტეგრირება მოხდეს უფრო ეფექტურად გლობალურ ეკონომიკაში. აქედან გამომდინარე, საქართველო იცავს და ყოველთვის დაიცავს თავისუფალი ვაჭრობის პრინციპებს. მე სურს ასევე შევეხო ჩვენი საკრედიტო რეიტინგების დინამიკას. მოგეხსენებათ, რომ კომპანია Moody's-მა შარშან შემოდგომაზე გაგვიუმჯობესა რეიტინგი და ამასთან ერთად დარჩენილი 2 საკრედიტო სააგენტო ძალიან პოზიტიურად აფასებს ჩვენს მიერ განხორციელებულ რეფორმებს. მე მინდა ყველა შეგახსენოთ, რომ პარლამენტში წარდგენილი ჩვენი პროგრამის მიხედვით ჩვენი ერთ-ერთი მთავარი ეკონომიკური ამოცანა იქნება, რომ საქართველომ მოიპოვოს საკრედიტო რეიტინგი. ეს ნიშნავს 2 ნოჩით გაუმჯობესებას იმ სტატუს კვოში, რაც დღეს გვაქვს ჩვენ. ხოლო ინვესტორებისთვის ეს ნიშნავს იმას, რომ საქართველო გახდება კიდევ უფრო მიმზიდველი ქვეყანა ინვესტიციების თვალსაზრისით. საქართველო გახდება ქვეყანა, რომელიც უკეთეს პლატფორმას შემოგთავაზებთ იმისთვის, რომ თქვენ რეგიონში აკეთოთ სტაბილური და სწრაფად ზრდადი ბიზნესი. მინდა შევეხო პირდაპირ უცხოურ ინვესტიციებს. მოგეხსენებათ, რომ შარშანდელი წელი იყო ისტორიული მაქსიმუმი ჩვენთვის პირდაპირ უცხოურ ინვესტიციების მოზიდვის თვალსაზრისით და ჩვენ ძალიან
გვიხარია, რომ ამ მოზიდულ ინვესტიციებში იტალიური კომპანიების წვლილი საკმაოდ მნიშვნელოვანია. აქვე მინდა შევეხო, რომ მნიშვნელოვნად იზრდება იმ ნომენკლატურის ჩამონათვალი, რომელიც ჩვენ სავაჭრო ბურმაში გვიფიქსირდება როგორც ევროკავშირთან, ასევე იტალიასთან, რაც ნათლად მიუთითებს იმაზე, რომ ჩვენ არა ვართ ჩამოკიდებული რომელიმე მხოლოდ ერთ სასაქონლო ჯგუფზე, ორმხრივ სავაჭრო ურთიერთობებში და რაც რა თქმა უნდა არის ძალიან კარგი სიგნალი და ჩვენ ამ შემდგომ დივერსიფიკაციას ამ სავაჭრო ბურმის აუცილებლად ხელს შევუწყობთ. მინდა შევეხო იმ ძალიან მნიშვნელოვან პროგრესს, რომელიც ჩვენ გვაქვს ექსპორტის თვალსაზრისით. იცით, რომ შარშან თითქმის 30%-ით გაგვეზარდა ჩვენ ექსპორტი და წელსაც ამ კუთხით არის ძალიან მნიშვნელოვანი დინამიკა. პირველი 6 თვის განმავლობაში კიდევ 28%-ით გაიზარდა ექსპორტი საქართველოსდან, რაც ნათლად მიუთითებს იმაზე, რომ ის სავაჭრო რეჟიმები, რომელსაც საქართველოს ხელი მოაწერა, ერთმნიშვნელოვნად ხელს უწყობს საქართველოსდან ექსპორტის ზრდის პოტენციალის გაზრდას. აქედან გამომდინარე, კიდევ უფრო მნიშვნელოვანი და აქტუალურია ის, რომ ჩვენ იტალიიდან შევძლოთ მეტი პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების მიღება ისეთ სექტორებში, როგორიც არის მშენებლობა, როგორიც არის ენერგეტიკა, სოფლის მეურნეობა, გადამამუშავებელი მრეწველობა და სხვა. თქვენ იცით, რომ საქართველოს ამავე დროს არის ერთადერთი ქვეყანა რეგიონში, რომელსაც პარალელურად აქვს თავისუფალი სავაჭრო რეჟიმები, როგორც ევროკავშირთან, ასევე ჩინეთთან. ჩვენ აქტიურად მუშაობთ ინდოეთთან, რომ უახლოეს მომავალში დავასრულოთ მათთან რაც ეს მოლაპარაკება და შევქმნათ მათთან ერთად თავისუფალი სავაჭრო რეჟიმი, რაც ვფიქრობ საქართველოს მიმზიდველობას იტალიელი ინვესტორებისთვის კიდევ უფრო გაზრდის. აქვე მინდა აღვნიშნო, რომ ჩვენ უკვე 34 ქვეყანასთან გვაქვს ორმხრივი საინვესტიციო შეთანხმება ინვესტიციების დაცვისა და ხელშეწყობის შესახებ და მე ვფიქრობ, რომ ეს უნდა იყოს ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტი, რომ საქართველოსა და იტალიას შორის დავიწყოთ ინვესტიციებისა და დაცვისა და ხელშეწყობის შესახებ ორმხრივი შეთანხმების თაობაზე კონსულტაციები. ეს იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი გარემოება იმისთვის, რომ ჩვენ კიდევ უფრო წავახალისოთ სავაჭრო ურთიერთობები ორ ქვეყანას შორის. მე კიდევ ერთხელ მსურს დიდი მადლობა გადაუხადო ყველა ფორუმის მონაწილეს, დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო ბიზნეს სექტორს. მე მქონდა ბედნიერება ჯერ საქართველოს რკინიგზის ხელმძღვანელის როლში, ხოლო შემდეგ ფინანსთა მინისტრის პოსტზე, რომ პირდაპირ მემუშავა იტალიურ კომპანიებთან, მართლაც მათი მენეჯმენტის და გამოცდილების ხარისხი არის ძალიან მაღალი, სწორედ ისეთი, როგორიც დღეს ჩვენ გვჭირდება საქართველოში, ისეთი, რომელიც პასუხობს იმ ეკონომიკურ გამოწვევებს, რაც დღეს გვაქვს ჩვენ ქვეყანაში და მე ვარ აბსოლუტურად დარწმუნებული, რომ ჩვენ ორმხრივი თანამშრომლობის შედეგად მნიშვნელოვნად გავსდით სავაჭრო ურთიერთობებს ორ ქვეყანას შორის და რაც მთავარია, ქალბატონებო და ბატონებო, მინდა თითოეულ თქვენთაგას გქონდეს განცდა, რომ საქართველოს არის საიმედო პლატფორმა თქვენთვის, რომ თქვენ აკეთოთ ბიზნესი არა მხოლოდ საქართველოში, არამედ რეგიონში. ჩვენი რეგიონი არის ერთ-ერთი ყველაზე სწრაფად მზარდი, ჩვენ რეგიონში არსებობს ძალიან მზარდი მოთხოვნა ევროპულ მაღალხარისხიან პროდუქციაზე, რომელსაც იტალიური კომპანიები აწარმოებენ. აქედან გამომდინარე, მე მოგიწოდებთ, რომ კიდევ უფრო აქტიურად განიხილოთ თქვენი ბიზნესის გაფართოების შესაძლებლობა საქართველოში. ბატონო პრეზიდენტო, უღმესი მადლობა იმ ხარდაჭერისთვის, რომელიც თქვენ ახორციელებთ ჩვენი ქვეყნისთვის, ჩვენი ერისთვის. მე დღეს გულწრფელად ვთქვი, რასაც თითოეული ჩვენთანგანი გრძნობს, საქართველოს ევროპული არჩევანი არ გახლავთ მხოლოდ ჩემი თაობის ევროპული არჩევანი, ეს გახლავთ საქართველოს ცივილიზაციური არჩევანი, საქართველო არის ევროპული ცივილიზაციის ნაწილი და დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ თქვენ და იტალიელ ხალხს იმ ხარდაჭერისთვის, რასაც თქვენ ახორციელებთ საქართველოსთვის ჩვენს მიერ დამოუკიდებლობის მოპოვების დღიდან. უღმესი მადლობა.
დიდი მადლობა ბატონო პრემიერ-მინისტრო. ეხლა მინდა ვთხოვო იტალიის რესპუბლიკის პრეზიდენტს, მის აღმატებულება ბატონ სერჯო მატარელას მიმართოს სიტყვით ფორუმის მონაწილეებს. გთხოვთ ბატონო პრეზიდენტ. Prende ora la parola il Presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella. Signor Primo Ministro, signori Ministri, signore e signori, rivolgo un saluto molto cordiale a tutti, ai rappresentanti del mondo economico e imprenditoriale, ai rappresentanti degli organismi internazionali. Sono molto lieto di poter intervenire in questo forum economico e imprenditoriale per concluderne la sessione generale. Desidero ringraziare gli organizzatori e i partecipanti e esprimere, come ha appena fatto il ministro Baghdad, un messaggio di fiducia e di incoraggiamento. Il Primo Ministro poc'anzi lo ha espresso con molto vigore e con molto senso dell'amicizia e collaborazione tra Georgia e Italia, e sottoscrivo le sue parole e la sua impostazione. La dimensione economica del nostro rapporto bilaterale, che nel corso degli incontri istituzionali abbiamo passato in rassegna, offre certamente opportunità molto interessanti. Può contare su numerose sinergie e svilupparsi su fondamenta solide. Vi concorrono una forte sintonia politica, affinità culturali, una lunga storia d'amicizia tra i nostri popoli, il comune intento di approfondire le collaborazioni anche nel settore cruciale della formazione e della ricerca. Dai colloqui con i vertici istituzionali della Georgia ho tratto, come era prevedibile, la conferma di un paese con un grande potenziale, dotato di una classe dirigente determinata a proseguire le riforme necessarie alla modernizzazione e allo sviluppo ulteriore dell'economia, al consolidamento della democrazia e delle istituzioni, a una crescita inclusiva e sostenibile. La Georgia si è dimostrata in questi anni partner affidabile, stabile per l'Italia e per l'Unione Europea. I risultati conseguiti a Tbilisi godono della fiducia delle maggiori istituzioni finanziarie internazionali, che qui sono appunto autorevolmente rappresentate, che con il loro sostegno accompagnano i piani di sviluppo ambiziosi di questo Paese e sono anche certificati dalle lusinghiere posizioni conquistate nelle più autorevoli classifiche internazionali, che descrivono in Georgia un sistema fiscale affidabile, fondamentali macroeconomici sotto controllo, un alto livello di libertà economica e di trasparenza e una grande apertura. Vorrei cogliere l'occasione per congratularmi con la Georgia e con Tbilisi, esprimendo grande apprezzamento e ammirazione. Proprio in questi giorni la città ospita il quinto vertice globale dell'Open Government Partnership, focalizzato su temi di eccezionale rilevanza e attualità per ogni economia moderna e integrata, come la lotta alla corruzione, l'efficienza della pubblica amministrazione e il coinvolgimento dei cittadini. Ho citato i positivi punti e i risultati conseguiti. A questi si aggiungono altri elementi di forza. Sono la localizzazione strategica della Georgia, vero e proprio corridoio tra due continenti, la leva offerta dall'area di libero scambio con l'Unione Europea, componente fondamentale di una rete di accordi analoghi conclusi a Tbilisi con altre regioni del mondo, Cina inclusa,
la facilità di contatti favoriti dal liberalizzare i visti per l'Unione Europea, fortemente sostenuta dall'Italia ed entrata in vigore da oltre un anno, con risultati significativi in termini di mobilità, anche di intrapresa. Se la Georgia rappresenta un'opportunità per l'economia italiana, crediamo che il sistema Italia offra elementi numerosi e utili alla crescita economica e a quella sociale di questo Paese. Quella italiana è una delle maggiori economie globali. Siamo tra i principali paesi esportatori e siamo la seconda manifattura d'Europa. Dalla meccanica all'alta tecnologia, dal design all'agroalimentare, dalla robotica all'ingegneria, le competenze, le realizzazioni, il modello di vita e lo spirito italiani rappresentano una combinazione di successo tra creatività e qualità. Le nostre società progettano e costruiscono infrastrutture di ogni tipo, nei contesti più complessi, utilizzando gli standard più elevati tecnologici e ambientali. Abbiamo fatto delle fonti rinnovabili, delle reti intelligenti, dell'efficienza e della diversificazione energetica uno strumento strategico. Abbiamo ereditato un patrimonio culturale e naturale straordinario e siamo tra le principali destinazioni turistiche mondiali. Utilizziamo quindi il meglio delle nostre capacità per riqualificare i centri storici delle città e conciliare le esigenze della crescita con la preservazione della bellezza. L'agroindustria italiana è sinonimo di gusto, genuinità, tradizione e innovazione. Possiamo vantare il più vasto numero di prodotti certificati per denominazione geografica e per metodo di produzione. Gran parte della nostra economia è costituita da piccole e medie imprese, capaci di essere, come spesso si afferma, con un'efficace espressione anglofona glocal, di mantenere cioè il legame con il territorio, ma anche di competere sui mercati globali. Molti elementi dunque manifestano la complementarietà tra Georgia e Italia. Vi sono, in definitiva, tutti i presupposti per una crescita significativa dei nostri rapporti economici, sia in termini di interscambio, sia di investimenti, ed eventi come quello da voi promosso in questa giornata servono a creare e a moltiplicare le occasioni di confronto. E il contatto che ne nasce è proficuo per gli investimenti e le collaborazioni a venire. Sta adesso alle imprese trarre profitto da queste occasioni e alle istituzioni continuare a favorire e ad accompagnare questo dialogo. Rivolgendomi agli imprenditori, non ho bisogno di sottolineare il valore centrale delle risorse umane e la necessità che le loro capacità siano adeguate agli obiettivi di una crescita ambiziosa e opportunamente condivisa. Investire in formazione significa rafforzare non soltanto le aziende, ma l'intero capitale sociale di un Paese. E questa mia visita, dagli accordi firmati agli interventi svolti in diverse sedi, pone l'accento sull'investimento che insieme stiamo facendo e sempre più dobbiamo fare sui giovani e sulla cooperazione nel settore della formazione. Abbiamo parlato nell'incontro di poc'anzi con il Primo Ministro. Potenziare l'insegnamento linguistico, offrire più borse di studio, incoraggiare programmi che sostengano la ricerca congiunta e l'innovazione. Questa è la strategia che stiamo perseguendo. E sono lieto che una sezione specifica di questo forum sia dedicata a questo tema così rilevante.
concludo augurando a tutti voi che il dialogo che proseguirà nelle prossime ore attraverso i tavoli diversi di carattere settoriale possa creare le condizioni migliori per lavorare di più e meglio insieme tra Georgia e Italia. I would like to thank you, all participants of today's events, and invite you to the networking lunch, which will be continued to the parallel sectoral sessions and B2B meetings. Thanks.